Now, an estimated 1 in every 5 teenage girls between the age of 15 and 19 are either pregnant or already given birth in Kenya. Now, the COVID-19 pandemic has turned the lives of hundreds of girls and young women upside down. The figures of school-going girls impregnated during this period keep on increasing. A group of youth in Malindi in Kilifi County want the county government to allocate special funds to fight the growing cases of teenage pregnancies. When the sun rises and it sets, gender-based violence keeps popping up in our lives, while others decide to turn a blind eye on the matter, forgetting that it's a form of violation directed to a person in line of his or her sex, or rather their gender identity. Dismantling all the forms of gender-based violence, what could be the trigger of teenage pregnancy? What will happen to the phrase, when you educate a girl, you educate an entire community? Clearly, Article 29 of the Kenyan Constitution provides that every person has the right to freedom and security of the person, which includes the right not to be subjected to any form of violence from either public or private sources. Sadly, the four walls in our household witness more to stand before a jury compared to the victims who are forced to hide their scars, especially the cases of teenage pregnancy, which are escalating by the day. While ironically fingers are pointed at parents, according to Fatuma, parents hold a hidden agenda before reporting the cases to the relevant authorities. Mimi nimesimama hapa nikiwa ofisa wa watoto wa kujitolea nyanjani. Zile changamoto ambazo watu tunazipata kule nyanjani kuhusu watoto. Sana haya masuala ya watoto kuingia mimba za mapema, sana tukichunguza wazazi wengi huwa wanahusika. Wazazi wanahusika kwa sababu watoto wanawaachilia uhuru. Kwa mfano kama mtoto ana miaka kama 13, mama anaachilia mtoto anaenda disco matanga, hayuko disco matanga ataona nini? Kile kitakachomkumba kule mama hataki kujua. Na changamoto nyingine hawa watoto wanasema hawapatui vile vitu ambavyo wao wanastahili kuweka kama pads. Tunakuta mtoto anataka pads, mzazi hawajibiki kununulia mtoto wake pads. Sasa mtoto atapata bodaboda. Akishapata bodaboda atampatia ile pads mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu bodaboda atataka kulipwa. Yale malipo huwa ni mwili. Sasa ule mtoto unakuta anaenda na lala bodaboda anapata ujauzito. Akishapata ujauzito, wamama wengi huku kwetu huwa wanapenda kufuata yule mtu direct. Jamii wanafuata yule mtu, wanasema tuyamalizie wapi? Hapa nyumbani, kwa sababu ya tamaa, umaskini. Umaskini umetanda, unakuta mama mtoto wake kwa na mimba ama una mahali kwa kula. Sasa unakuta kesi kama zile wanazimalizia mashinani. Unakuta assistant chief hajapata ripoti, mzee wa mtaa hajapata ripoti, wanamalizia mashinani. Wakishamalizia mashinani, kama hakupata kile kitu ambacho walikuwa wameahidi na ile familia nyingine, ndio unakuta mama anakasirika anasema mtoto wangu ana ujauzito, unakuta wanashikana wanaenda polisi. Wakishaenda polisi, mimba iko na miezi kama 6. However, when essential commodities such as sanitary towels become scarcer, then these young girls are forced to ask strangers to provide for them during their menstruation cycle. Little do they know, they are giving an upper hand to be manipulated by these men, and they end up being pregnant. Na mimba nyingi za mapema huwa zinapatikana kwa family member. Kwa mfano mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi. Mama anaachilia mtoto wake anaenda kwa nyanyake, akifika kule kuna mtoto wa mjomba. Wakianza wanastadi vitabu, mwisho wake wanamalizia yale mengine. Yale mengine sasa watakoyafanya hayana mshahara ni ujauzito. Kesi kama zile huwa hawapendi kuziripoti, wanajua ni family member, hawezi kufungana, wanamalizia nyumbani. Kwa hivyo mimi naona changamoto nyingi ni umaskini umezidi, changamoto nyingi ni wazazi hawawajibiki kwa watoto wao. Suluhisho ni wazazi waelimishwe
wapate elimu ya kuwa ni lazima mtoto wa kike umtunze, ni lazima mtoto wa kike umtunze kama kijana wako wa kiume, kwa sababu wamama wameshikwa na tamaa, akizaa mtoto wa kike anajua atapata mahari. Kwa hivyo tutoe hizo kasumba hizo, mila hizo, ili tuone tutasaidia watoto wetu kivipi wapate elimu, ili pia sisi tuwe kama watu wengine sehemu nyingine za kaunti nyingine. On the other hand, the perpetrators seem to get away easily when it comes to defilement cases and teenage pregnancy. For instance, in Kaloleni, investigations are delayed to be reported when the actual crime takes place. Defilement is one of the major cases within Kaloleni police station area. Most of these cases are reported late after it has occurred, for 5 to 6 months. That's one of the challenges we are facing in Kaloleni. That makes the process of investigation a bit cumbersome. Another challenge within Kaloleni comes with the parents of those young girls. When they report the matters to the police station, to establish the exact ages of those girls becomes a problem, simply because they don't have documents to show the age. So we depend majorly on medical practitioners to give us an estimate of age. Cases of teenage pregnancy are reported when the girls are 6 months with child. Hence, the evidence which could have been used in a court of law has been tampered with, and times proper documentation of the victims lowered the pace of the case. In a meeting held by the judge from Malindi, it was very clear to the investigating officers that the parent of that girl is the best person to give us the exact age, because he or she knows when she gave birth to that girl. That one has given us big challenges, but we have tried our best to make sure that the matters are taken to court in time. When it comes to the legal battle against GBV, we had to rope in the Federation of Women Lawyers in Kenya, FIDA, and according to their findings, cases of teenage pregnancy had increased very high in Kilifi County. Thus, cases of defilement in a day could be reported up to 7. In the wake of COVID-19, we realized that there was an increase of the SGBV cases witnessed around the coast region, with a high rise, especially with in defilement cases, rape, attempted rape, domestic violence cases, because at that point, I remember having to place around over 20 women in a rescue center because of domestic violence cases. And also in Kilifi, there was a very high increase of the teenage pregnancies. However, with the rise of those cases, we witnessed a lot of challenges. First of all, when the clients approach you for legal assistance, and you approach also the police station, you realize that most of them tamper even with the evidence. And once you tamper with that evidence, there's no way that case will be prosecuted effectively in court, because we shall be relying on the evidence that the clients actually bring to court. So we also realize the clients also don't have confidence with the judiciary system. They claim that once the cases go to court, they are unable to get justice. They say the cases delay, so we've been advocating for an SGBV court to specifically prosecute these particular cases. Another challenge we witnessed was lack of witnesses in court. Most cases, the SGBV cases in the county, most of them happen in a neighborhood where everyone knows who actually the perpetrator is. But you realize that most people do not want to go to court. They have no knowledge that they can be protected by the government to just go and give that evidence in court, at least to enable the complainant to get justice in court.
Another challenge we witnessed while addressing these cases was reporting late. You realize, like for defilement case, you're supposed to report within 72 hours. Some ladies, some women at the community don't understand that. So you find they report the cases way too late, past 72 hours. That time the evidence, if there's any medical examination that would have been conducted on the survivor, cannot be effectively examined, because now they've already washed the baby. Some of them even washed the baby. The clothes disappear. They even wash the clothes or even hide the clothes. So we've had a problem with that late reporting, because once you report late, we are unable to get the proper evidence to take to court. And of course, with the judiciary, they also take a lot of time to also prosecute the cases, which also deters the client from actually proceeding to just prosecute the case. Mama Shamsa Abubakar, in spearheading the message of peace, tells us peace is an important ingredient in lowering the cases of GBV. But how is this? Amani imezorota, amani imepungua, na imechangiwa na mambo mengi. Imechangiwa na kupotea kwa usalama, vijana wetu kujiunga kwenye makundi ambayo si mazuri. Lack of job opportunities pia inachangia. Vijana wetu kuwa hawana matumaini ya maisha ya kesho. Vijana wetu na wazazi wao kuwa hawana uwezo wa kuwaendeleza kimasomo watoto wetu. Na hasa kwa huu msimu wa siasa unaokuja, vijana wetu na kina mama kutumika vibaya. Kama mnavyoelewa, wakati huno wa corona, mahusiko ya GBV cases yaliongezeka. Tumekuta talaka nyingi zikifanyika, tumekuta watoto wengi wakiwa raped, pregnancy cases zimezidi sana. Na yote hii inachangia katika utepetevu wa malezi wazazi wetu. Manake matukio haya yametokea wakati watoto wako majumbani na sisi. Katika ukosefu wa usalama ndani ya mji wa Mombasa na Kenya kwa jumla, wazazi tumezembea, mimi nikiwa mmoja wao. Tumezembea katika kuwa karibu na watoto wetu, tumezembea katika malezi. Ulimwengu umekuwa ni wa mabata, watoto wako mbele, wazazi wako nyuma. Mzazi ukielezwa tabia za mtoto wako unakana. Hatuko karibu na watoto wetu, tunakimbilia maisha, tunakimbilia kutafuta. Na kutafuta huku tunamtafutia nani kama si yule mtoto ambaye tumemwacha huru? Kuna msemo unasemekana, wewe ukiumia kuna mwingine anafurahika. Drugs zimekithiri ndani ya mji. Mwenye kuuza drugs anafurahika, lakini mwenye kuumia ni watoto wetu. Kuna yule anayeuza panga. Mwenye kuuza panga amefaidika, lakini mwenye kulitumia lile panga kuna watu anawaumiza, na ni jambo linatusikitisha sana. In the path to educate women on their rights and stand on their grounds against idle men who take advantage of their sweat as they struggle to put food on the table and at the same time balance parental guidance, Suraya Horsi, Executive Director Advocacy for Women in Peace and Security Africa, AWAPSA, intends to spearhead the decrease of gender-based violence, especially teenage pregnancy, in the country. Kwa majina naitwa Suraya Horsi, mimi nikiwa kiongozi na mfanyikazi wa shirika la AWAPSA. Nimefurahi leo tumefika Kaloleni kufanya kazi na kina mama wa mji huu ambao wamekuwa na changamoto nyingi. Na baadhi ya changamoto ambazo tumeweza kuzipata na kuzielewa leo ni masala ya kina mama kudhulumiwa. Na kitu ambacho tumeona na tumejadiliana na kina mama viongozi hapa ni kwa nini changamoto nyingi hasa zinazowakumba wasichana na mimba za mapema ziko Kilifi County. Na baadhi ya maneno ambayo yamezungumziwa na kina mama ni juu ya kina mama kuacha kazi zao na kuacha majukumu yao ya kuwalinda watoto wao wa kike. Kwa hivyo ni mambo ambayo tumezungumza na tukakubaliana ya kuwa kina mama wasichana wetu wako na mahitaji mengi. Na hitaji la kwanza ni masodo, mambo ya sanitary pads. Wengi wao wanakosa sanitary pads na inabidi watafute njia ya pili ama pengine kwenda nje na kwenda na vijana wa bodaboda ili waweze kujimudu kimaisha. Kwa hivyo tunaomba kina mama ya kuwa lazima wawachunge wasichana wao, wahakikishe mahitaji yao wanayapata. La pili ambalo pia kimekuja wazi kabisa kinagaubaga ni kwa sisi ambao tunaishi mijini
Wamama wetu wengi wa kutoka area hizi za Kaloleni ambao ni Mijikenda ni wafanyabiashara. Na unakuta mama anahangaika mchana kutwa, anakuja mjini, anatuzia nazi, anazunguka na maembe, anazunguka na fagio. Mwisho wa kwisha akirudi nyumbani, hela zote zinachukuliwa na baba. Kwa hivyo anapata dhulma ya rasilimali yake, anapokonywa hela zote kwa sababu mzee anasema mimi ndio baba katika nyumba, nipatie ile pesa umeenda kuuza, ili hali yeye ndo amehangaika. Na tunavyojua ya kuwa kina mama ndio wanafanya kazi zote, wanaangalia familia na mara nyingi wao hata biashara wao ndio wanasimamia. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo limetusikitisha na tunataka tutie mkazo, tuzidi kuelimisha kina mama mashinani ya kuwa kuna umuhimu kuhakikisha ya kuwa kazi wanafanya, wajadiliane, wakae katika jamii zao na wazee wao, lakini wawe na haki, wapate haki, wasiweze kudhulumika. She further adds how essential it was to bring on board the security actors as well as community of Kilifi County to join hands in the noble act of fighting the teenage pregnancy pandemic. Kitu kimetufurahisha, tumepata kujua ya kuwa maafisa wa polisi wanasaidia sana kina mama. Kina mama wamekuwa kipaumbele kuripoti kesi zile zinazofanyika mashinani ili kupata haki yao. Lakini bado tunawashawishi kina mama wasiogope mapolisi. Mapolisi ni marafiki zao, mapolisi ni maofisa ambao wanalipwa pesa na ushuru wa serikali hii, kwa hivyo wana haki ya kupeana huduma. Lakini ilivyotokea ni kwamba wengi wanawaogopa mapolisi, wanaona ni kama ni watu wanapenda fujo ama watawaumiza ama wanawadharau, lakini hiyo sio kweli. Kwa hivyo hapa tuko katika hali ya kuchanga uhusiano, kuhakikisha ya kuwa kina mama na maafisa wa polisi wana uhusiano mzuri ili kazi ya usalama iweze kutendeka vyema na waweze kuzungumziana, waweze kuelezana kitu gani kinachoendelea ili wote wawili waweze kufanya kazi pamoja na huu mji wetu mdogo wa Kaloleni waweze kupata amani na pasipokuwa na utovu wa sheria. Is pointing fingers the new norm, or should we face the reality and find ways to set our girls free from many reasons subjecting them to vulnerability to get into the trap of abusers?